Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa, natumai umeshinda salama wa salmin. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na habari ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, Majira ya sasa ni kwamba maumivu na makovu yanayoletwa na ukeketaji kwa wasichana na wanawake wengi katika jamii za wafugaji yanasababisha talaka nyingi na ndoa kuvunjika kutokana na ukosefu wa haki na njia za ndoa. Hata hivyo, wanaharakati wameweza kuingia kwenye jamii mbalimbali, akiwepo Damitila Jisang akisimulia wanawake ambao wamekeketwa katika umri wa baadaye wanaripotiwa kupoteza hamu ya kuwa na uhusiano wa karibu na kwa sababu ya maumivu waliopata baada ya kukeketwa. Roifan Shikuku ametuandalia ripoti hiyo kwa kina. Baada ya kukeketwa, wasichana huachwa bila uangalizi na majeraha kwa sababu wakeketaji hawana uzoefu na wao hutekeleza shughuli hii usiku, hivyo kusababisha madhara zaidi. Pia majina yao hayajulikani, jambo linalofanya uwajibikaji kuwa mgumu. The society has set the standards that they must marry a woman who is cut. But because of their own experiences, the men are now going for women who are not cut. This is a true revelation that we received the other day from the community, and they told us that now the educated men especially are coming back to marry girls who have not been cut. And it is becoming a serious issue, and it will become a big problem in future because now the girls who have not been cut are not being married. Wanawake waliokomaa katika jamii hizi wanazuiliwa kusimulia maumivu na mateso yao. Wengine huwahimiza waume zao kuoa wake wa ziada ili kushiriki mzigo wa ukeketaji. Aidha, wanawake walioolewa kabla ya kukeketwa hufanyiwa ukeketaji kutokana na shinikizo la kitamaduni na kiuchumi. Nimefanya FGM iende juu. Ni mambo ya kuharash wasichana wetu. Kueleza wasichana kwamba wewe ungali mbichi. Na tumeshindwa, hii mbichi inatoka wapi? Unapata wanawake ni 4. Mmoja hajakeketwa. Unaona hao wengine wasimame hata kwa hiyo mlango ya huyo mama mwingine. Hawaongei, wanaambia mwanamume, "Wewe unaingia kwa hiyo nyumba. Mwanamke huyo mbichi. Usiingie manyumba zetu, tusiletee ugonjwa. Wenye wanakeketwa hawana chochote, wako sawa." Kwa hivyo na wamama pia, ile wakongwe, ile wamama zetu, mama mkwe ndio iko na shida kubwa sana. Yenye imeleta shida kubwa ya FGM. Kama last week mimi nasema 2 days ago, mama mwenye ako na watoto 4 anatairiwa. Mama mwenye ako na watoto 3 anatairiwa. Mama mwenye ako na watoto 2 anatairiwa. Sijui tuko tunaelekea dunia gani? Maambukizi ya HIV, matatizo ya kimwili na shida za kisaikolojia ni baadhi ya madhara ya ukeketaji. Kenya inalenga kutokomeza ukeketaji ifikapo mwaka 2030 na kuongezea lengo la awali la mwaka 2022. Hata hivyo, licha ya juhudi kama vile mipango ya kuhamasisha jamii ambayo inalenga kushughulikia swala hilo, ripoti za ukeketaji bado zinaendelea. Swali ni je, ukeketaji utaisha lini? Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Roifan Shikuku. Shukrani za dhati Roifan Shikuku kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, wanachama wa muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu ASU kutoka chuo kikuu cha Eldoret wameelezea kukero kwao na mswada wa fedha ambao ulipitishwa na kutiwa saini na Rais William Ruto, na wakati huo wakimtaka mkuu wa nchi kutafakari upya baadhi ya ushuru na upendekezwa. Hata hivyo, wakiongozwa na mwenyekiti wao Daktari Nyaberi Mogaka, wanachama hao walifichua kuwa vyama vyao vya kitaifa vitazingatia kutoa shinikizo kwa serikali iwapo matakwa yao yatapuuzwa. Wakati huo wafadhili wa vyuo vikuu wamekosoa mtindo uliopendekezwa wa ufadhili wa chuo kikuu ambao watafeli sana kwani hauna muundo mzuri wa jinsi utakavyotekelezwa. Solidarity. So we are asking of 2 things. We can allow this taxation to take place as workers if we have increments in our salaries. So we are looking at
if we don't have immediate increments in our salaries, then workers cannot afford to pay for housing tax of 1.5% and the so proposed NHIF tax of 2.75%, and the several taxes that are covered under VAT that are going to affect the communities in general. Increase the taxes, please increase our salary. That's what we are saying. Because in this country now, anybody with a payslip, he is an enemy. So, and the payslip is being depleted each and every day. So what we are telling the President and the National Assembly, please increase our salary. You can increase even our salary to 1 million. In fact, in this country, after independence, lecturers were earning more than even MCS, but even MPs. But now we are being taxed, and yet our salary is not going up. The earlier model is far much better than the new model, because the new model, as I've said, it is going to categorize students from extreme need to those less needy. So it's going to disadvantage. So we don't know how they are going to say this person is extremely needy and vulnerable and so on. So it's a lacuna there. Mtazamaji, tukisonga mbele, kabla tujasonga mbele mtazamaji, imekuwa ni vyema kuuliza kwa baadhi ya watazamaji kwamba ni vyema kwa ukeketaji wa wasichana katika haswa jamii za wafugaji, ambapo ukeketaji huu umekithiri sana. Ni maoni yako mtazamaji ambayo tungependelea sana kuyazingatia na kuyatafakari kuhusiana na swala hili kuu. Je, ni vyema wasichana kukeketwa haswa katika jamii za wafugaji ambao asilimia kubwa huwakeketa wasichana? Na mtazamaji, unaweza wasiliana nasi kupitia ujumbe wako kupitia na Facebook pia, pamoja na nambari zetu ambazo zipo kwenye runinga yako. Na tukisonga mbele mtazamaji, shirika la maendeleo la majani chai nchini KTDA kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Bomet wametoa kambi ya matibabu bila malipo kwa wakulima wa majani chai katika eneo bunge la Konoino huko Bomet. Kliniki hiyo ya bure inatarajiwa kutoa huduma muhimu za afya kwa wakulima ambao mara nyingi hawana fursa ya kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Hata hivyo, shirika hilo la KTDA imesema itatoa matibabu ambayo yatatolewa kwa wakazi wote kutokana na wakfu wa shirika hilo mzima kaunti hiyo. To medical services, medical information, because they also get nutrition talks. We also do system strengthening of community health promoters, because most of our farmers are in that age where they are more vulnerable to NCDs. Tumeshukuru sana to the people here, the turnout is good, so we are hoping to get that the farmers will get the maximum services. Ninastaajabu kuona wingi wa watu wanajaa hapa. Kila siku tukikuja napata watu moja moja wanaongea kando hipi, lakini leo hii nikaona maajabu. Leo hii ndio mwenendo ambaye tunataka Kenya yetu isonge mbele. Na mkwineko wafanyabiashara ambao ni wa pombe kwenye kaunti ya Laikipia wameahidi serikali ama wameahidiwa na serikali kwenye vita dhidi ya pombe gushi ambayo imekuwa kero kote nchini. Wakiwa mjini Nanyuki, wafanyabiashara hao wamesema kwamba jukumu la kupigana na kupigania na utoaji wa pombe gushi sio la serikali pekee, ila washikadau wote wanafaa kujihusisha nalo. Kamishna wa kaunti hiyo Joseph Kanyeri amepongeza juhudi za wanafanyabiashara ambao ni wa maduka za vileo wakiwa kuzidi kufuata kanuni zilizowekwa za pombe. Wafanyabiashara hao wamesema kwamba wamekubaliana kufanya kazi kwa pamoja na kuelewana kwa masuala tofauti bila kupelekana kotini. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara hao ambao wanauza pombe nchini Simon Njoroge amesisitiza wanabiashara huwa kufuata masharti yaliyowekwa na serikali zao za kaunti ili kufanya biashara bila matatizo. Na ndio umesikia Laikipia hatuna vurumai, hatuna vuguvugu, kwa sababu tumehamasishana njia tofauti za kutatua tofauti zilizoko. Tunaweza tukafanya mediation, tunaweza tukafanya reconciliation, lakini sio kila jambo tukakimbiza kotini. Tuweze kushauriana na kutatua na kuhamasishana. Tumehimiza pia mno tujenge uhusiano bora na hawa, tukijua ndio walipa kodi, ndio wenye kulipa leseni kwa county government, na ni mapato yanasaidia serikali katika daraja hizo mbili kuendesha shughuli zake. Lakini pia tumewapa majukumu ya kufuata
sheria kama ilivyoandikwa na utaratibu, na pia tabia na mienendo ya jamii ambao imekubalika, waone kwamba nao wanajiregulate kuendesha hii biashara yao. Isikuwe kila saa ni polisi, mrango, ni dio, ni chief, lakini tukienda pale twende kama marafiki wao na twende kuhamasishana ni ripi limeenda kombo, turekebishane, na ikiwa mtu atafikishwa kotini pia kuna yale tumezungumzia ili kuboresha uhusiano wetu. Mnafanya hii biashara kuuza pombe, tuangalie ile time imeandikwa kwa license yako. That is one. Ya pili, ule mtu anakuuzia pombe akiwa distributor, tafadhali muitishe receipt. Na county government nayo itusaidia. Wale watu watapatiwa license ya distribution wakuwa wanapatia wenzetu receipt. Ya tatu, vile umesikia kuna vilabu zingine ziligwaruzwa kidogo, but the partnership that we have had here inaonekana watu watapata barua. Kama kawaida bila kuogopa ile pombe wanakunywa. So sisi tunaendelea tu na hiyo uhusiano mzuri ule tumekuwa nao. Hatuna vita, tunafuata kanuni zile zimewekwa, na kama kuna wale hawajahitimu hizo kanuni wamekubaliana na county government na commissioner that watatimiza ile maneno wanafaa kutimiza, na after wametimiza zinaweza angaliwa. Na kwingine kwa mtazamaji, muungano wa maafisa wa kliniki nchini Kenya umekosoa hazina ya kitaifa ya bima ya hospitali kwa kufanya uamuzi wa pamoja wa kuongeza michango ya kila mwezi bila kwanza kushirikishwa kwa umma. Muungano wa wafanyikazi wa afya sasa unaitaka shirika la NHIF kuondoa nyongezo zilizopendekezwa na kushughulikia kashfa ya ufisadi na utoaji wa huduma duni unaokashifu bima ya kitaifa, na pia kuelezea walipa kodi jinsi michango hiyo iliyoongezwa itaimarisha utoaji wa huduma. Muungano huo pia ulikashifu uamuzi wa kaunti ya Nakuru kuachisha kazi zaidi ya wahudumu 500 wa afya. Those clinical officers and nurses who are employed by the facility, they account for more than 50% of health workers who are giving services there. So the moment you dismiss them, what happens to service? What we are asking Nakuru County is that they should absorb these healthcare workers. They should not dismiss them. They are supposed to absorb them. And we will be moving to Nakuru County to get audience with the governor so that we can be able to address these matters. This is our demand, that NHF conduct public participation fora to agree with the Kenyan on how to enhance contribution with the assurity of Kenyan getting quality of the money they are contributing. So we are also directing our branch official to embark on sensitizing our members to ensure that on 13th we are ready to carry on with the exercise of the strike. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, mwili wa aliyekuwa mfanyikazi wa hazina Tom Osinde ambaye alidaiwa kuuawa na baadhi ya watu ambao wasiojulikana, mwili wake ulitupwa kwenye mto Gucha, kaunti ya Kisii. Ulipatikana mnamo Juni mwaka tarehe 22 huko Kamagambo, kaunti ya ndogo ya Rongo, kaunti ya Migori, siku 4 baada ya kuripotiwa kutoweka. Mwili wa marehemu ulihamishiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Migori ambako ulitambuliwa mapema leo na wanafamilia wake. Wanafamilia waliotembelea chumba cha kuhifadhia maiti pia mapema leo waligundua mwili huo ambao ulikuwa umehamishiwa kutoka ambao ulikuwa umepelekwa kwenye hifadhi hiyo hadi huko Migori kwenye hospitali ya rufaa ya Kisii kabla ya maandalizi ya maziko. Huku hayo yakijiri, kundi la maafisa upelelezi leo ilizuru nyumbani kwa marehemu Osinde katika makazi yake ya Ngata Shambani, Rongai, kaunti ya Nakuru kutafuta ushahidi zaidi kuhusiana na kifo chake. Na mpengine kwa zaidi ya kaya 10,000 katika kaunti ya Busia zimenufaika na mradi wa ufugaji wa kuku. Mradi huo ambao ulikuwa umewekwa kwa miaka 6 utakaotekelezwa Julai mwaka huu utafadhiliwa na serikali ya Kenya na mfuko wa kimataifa ya maendeleo ya kilimo IFAD, na unalenga kuongeza uzalishaji zaidi.
Meneja wa mradi huo anasema kuwa mradi huo utanufaisha zaidi kwa kuleta kipato kwa wakulima na wafugaji wa ng'ombe na kuku ili kuongeza uzalishaji mwingi katika jamii na kimataifa. Sisi tuna implement 3 value chains, mambo ya ufugaji wa kuku. Tuna implement pia mambo ya ufugaji wa mbuzi wa maziwa na mbuzi wa nyama. And actually we are targeting 2 categories of beneficiaries. Number 1, we want to target those who are already in the value chains commercializing, so that they are able to commercialize and market more. Then number 2, we are also targeting to bring the vulnerables on board, those who have the interest to invest in the value chains but hawana uwezo. So we are going to support them so that they are able to invest in the value chains. Ninafurahia mradi wa Kelcop kwa maana wametusaidia, na mbuzi ambao tumepewa watatufanya tuweze kufaidisha community kwa kupeana maziwa na kulipia watoto wetu school fees, na hata kufaidisha pia majirani zetu kwa kuuza maziwa. Na pia tungependa serikali tuweze kupata production zaidi ya mbuzi wa maziwa na value addition kwa maziwa yetu na kuuza pia mahali mbalimbali. Na shughuli za kawaida zimetatizika kwa muda katika ofisi za kampuni ya usambazaji maji ya Malindi baada ya wafanyikazi wa kampuni hiyo kuandamana kwa madai ya kunyanyaswa na usimamizi wa kampuni hiyo. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwafurusha waandamanaji hao, huku wengine wakijeruhiwa katika rabsha hiyo. Wafanyikazi hao wanadai kuwa wamekuwa wakikatwa pesa zao katika mishahara yao kwa ajili ya hazina mbalimbali, huku hela hizo zikikosa kupelekwa zinazohitajika. Waziri wa maji katika serikali ya Kilifi, Omar Said, amehakikisha wafanyikazi hao kuwa serikali ya Kilifi itazingatia kilio chao kwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu madai hayo. Hatuongezewe mishahara wala hatulipwi vizuri. Tulipojaribu kuongea na management wakasema kwamba ni sawa tutaongezea. Miaka 7 sasa imepita, hakuna hata shilingi ile kwa nyongeza. Walipozidi wakatuongezea shilingi 2000 peke yake baada ya kutokea katika basic wakatokea katika house allowance ambao sheria haiwezekani. Shahara yetu wakati tukichukua malon tunatarajia kwamba pesa zikikatwa kwa mishahara yetu ipelekwe, lakini zimekuwa hazipelekwi. Na pia kuna mambo ya insurance. Tumekuwa na mambo ya insurance kwa ajili ya kampuni yetu, lakini baadaye wakaja kutubadilisha. Kwa hivyo tumekuwa na haya mambo ambayo yametuumiza. Na nimejaribu kuongea na wao, lakini walikuwa nafikiri wame make up their mind. Hawataki kuongea na mtu, cha wanataka wao ni kampuni ifungwe na operation cease operation zote. Sasa hii ndio tutakuwa na mkutano pamoja na board na tujue shida iko wapi na tuone vile tunaweza tatua. Na mtazamaji, gavana wa Kakamega Fernandes Barasa amemtaka Rais William Ruto kuwachukulia hatua kali maafisa walaghai wanaotekeleza madai ya ufisadi katika hazina mbalimbali za kitaifa, haswa bima ya hospitali ya NHIF. Barasa alionya kuwa matokeo ya uongozi mbaya katika bima hiyo ya juu ya kitaifa yanaonekana kwa raia. Barasa alikuwa akizungumza alipoungana na wazazi, walimu na wanafunzi na wahitimu kusherehekea miaka 50 tangu shule ya upili ya wasichana ya St. Mary's Mumias kuanzishwa. Alivitaka vyama vya wanachuo katika shule mbalimbali kusaidia wanafunzi wanaoendelea na vyuo vyao kuendelea vizuri kimasomo. I also want to join our Lordship the Bishop in talking about matters NHIF. I know we are pumping in a lot of money and we want to call upon the President achukue hatua kali kwa mambo ya ufisadi kule NHIF. NHIF is a very serious institution ambayo inashughulikia mambo ya bima. Kwa hivyo all those fellows who are misappropriating funds in NHIF, it is the highest time that our investigative agencies take up the audit so that the perpetrators of mismanagement of funds in NHIF are brought to book. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, waziri wa elimu Ezekiel Mashogu ametaja hali ya uchumi wa nchi kuwa sababu kuu ya kucheleweshwa kwa kutosheleza kwa mgao wa fedha za masomo.
Sambamba na hilo, ametoa hakikisho kwa walimu kwamba hatua zitachukuliwa ili kuimarisha mfumo wa ufadhili kwa wanafunzi ili kukabiliana ipasavyo na upungufu uliopo kwa shule mbalimbali. Hata hivyo, wasimamizi wa shule wanitaka Wizara ya Elimu kuwapa kibali cha kuuza sare na kukusanya karo kutoka kwa wazazi kwa suluhu mwafaka ya kukabiliana na changamoto hizo. Propose that the Ministry of Education considers to increase the capitation from the current figure of 22,244 we had proposed last year to 30,000 shillings. It is not possible to say that we cannot totally charge nothing in our institution, because some of the institutions rely entirely on funding from the Ministry of Education. But this funding does not factor in the new responsibility that sometimes we find ourselves in of recruiting teachers. I'm in particularly mentioning sub-county schools. We are looking at beans that we budgeted a bag of 90 kg at 6,000. Today, averagely across the country, it is 16,000 shillings. Our budgets cannot just work. So, sir, encourage parents to pay fees for those in boarding schools, to pay money for lunch and any other money that we will be. We shall regulate ourselves as principals so that we continue providing the quality of uniform that we want our children to wear. I'm struggling and working hard to ensure that the figure don't come down. So I'm sure that the National Treasury will be able to cooperate, because we know the circumstances in which we are all operating. Na kwingineko, tukisonga mbele mtazamaji, na habari zingine ni kwamba koti zimelaumiwa kwa kutotoza faini kubwa kama hatua za kuzuia watengenezaji pombe haramu, huku juhudi zinazopigiwa debe na serikali kukomeza uovu huo. Naibu kamishna wa kaunti ya Laikipia Mashariki Patrick Muli akizungumza wakati wa msako wa pombe haramu katika eneo la Nturukuma viungani mwa mji wa Nanyuki, alisikitika kwamba mahakama iliwahushusha moyo maafisa usalama wanaohusika na kukomeza mihadarati hiyo, tangu ambapo walipowakamata walaguzi hao wa dawa za kulevya pia hufikishwa mahakamani baadaye kuachiliwa huru. Na sisi wenyewe tutafanya kazi, na niseme ya kwamba upande ule mwingine ambao naona maybe tukiarrest tuna arrest, lakini upande wa mahakama tungeomba waweze kutupatia motisha wakati watu wanafikishwa pale, waweze kuwapatia penalty ambayo inaofaa. Manake most of the time tukishika, unapata umengangana, umeshika hii pombe na inachukua muda kupata either pombe, bangi, drugs, lakini ikienda huko unapata mtu anaenda anaachiliwa, anapewa faini ya 2,000. Na hao watu ambao wanapiga pombe wanakuanga na chama yao, so ikiwa ni 2,000 hata huyo mtu aekanyange, akianyanga hapo nje imelipwa. Kwa hivyo tungeomba ya kwamba, kwa sababu ni wetu wa serikali, tuweze kupunguza ama tumalize hii pombe haramu. Mahakama watusaidie na kutusupport. Mtu akienda pale waweke steep penalty, ndio kuweza kupata morali ya kuendelea kufanya hii kazi. Na niseme leo tuko hapa Milimani ambao iko Nturukuma location, ambapo tuna maofficers wetu ambao tuliform multi-agent team ambayo iko na officers drawn from the Ngao, drawn from the police, CID na SIPU, na pia kuna wazee wa nyumba 10, wazee wa mtaa, ambapo wameweza kuja kupata pombe ambao inatengenezwa kwa nyumba, na ni mboma inakaa ya kifahari sana. Tumeweza kudestroy lita ya kangara 600, na tumeweza kushika mmoja ambao tunaamini mmoja wale wanapiga hiyo pombe na lita 30 ya chang'aa pure ambayo ilikuwa karibu inasafirishwa kwenda kuuzwa. Pia tunaweza kunaza motorbike bili ambazo zinasaidia upande wa kuzambaza hiyo pombe. Na pia tumepata yeast karoni 2, na pia kuna ile ya kutengeneza muratina ambao tumesapata, ni kama tunaamini ya kwamba huwa anatengeneza muratina kwa hii boma,
na langu ni kutoa wito kwa wananchi, manake wao wenyewe ndio wametuelezea kwamba kuna pombe inauzwa hapa. Waendelee kutupasha habari. Na mtazamaji, kwingineko, naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi anasema ni wakati mwafaka ambapo magavana na manaibu wake wanapaswa kuimarisha uhusiano wao ili ugatuzi ufanikiwe kikamilifu. Hivi majuzi naibu gavana wa Siaya William Odol aliweza kuokolewa kutokana na kushtakiwa kwa ufisadi ambapo alikabiliwa na shtaka hilo bila utovu wa nidhamu. Mwangangi alipongeza seneti na kuitaja kuwa hatua kubwa katika kuokoa ugatuzi ambaye anasema imekuwa katika tishio. Aidha, ameitaka serikali ya kitaifa kuharakisha kuachiliwa kwa shughuli zote za ugatuzi ambazo hazijashughulikiwa kwa kaunti na kuhamisha majukumu yote yaliyosalia ili kuendana na kutolewa kwa mali zao ili kuwezesha serikali za kaunti kutoa huduma pia kwa umma. Sababu devolution came, watu washikane wafanyie wananchi kazi. And I'm saying, deputy governors, myself included, we should know we have one executive governor. Lazima huyu governor ni mheshimu na nimuombe anywhere I go, sincerely, from my heart. Na yale anasema tufanye hapa, tupitie hapa. Lakini ukiangalia mengine, siasa ya vyama nini ndio inapelekwa Senate. Mimi nashukuru Senate ya Kenya because they saved devolution in this country. Sasa watu waende wakae chini, wazungumze pamoja, wasonge mbele. Na we have our clergy, like in this region of Ukambani. Dr. Ndabuki, His Grace, anasimamia continent bara la Afrika. Abraham Mulwa na viongozi wengine wa makanisa wana uwezo. Ikiwa kuna shida, tuende pale, tuzungumze. Na ikiwa kuna shida, tuombe, uende nyumbani ukiwa umeridhika. Hii wasting of resources from county all the way to Senate, haisaidii anybody. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha mwisho wetu habari za saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi na Sami Adika. Usiende mbali mtazamaji. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia jioni njema.